Hay personas que creen que es demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para soñar. Things demasiado tarde para levantarse después de haber caído tantas veces. Pero hoy quiero decir algo mientras tengas vida. Things todavía tienes propósito. No importa cuántas veces el dolor te hizo sentir pequeño. No importa cuántas puertas se cierran frente a ti. Things no importa si el mundo te dijo que nunca sería suficiente. Porque las mejores historias no comienzan cuando todo está bien. Las mejores historias comienzan cuando alguien roto decide no rendirse. Vez hoy estás cansado. Tal vez leves a ellos viviendo con miedo, con culpa, con inseguridad. Things why por fuera sonres, pero por dentro sientes que perdiste el rumbo. Yo sé lo que es mirar la vida muy preguntar. Porque a mí, porque tanta dolor, porque siento que todos avanzan menos yo, pero escucha esto con todo tu corazón. Thing tu vida no termina por una caída. Tu historia no se acaba por un fracaso. Why tus cicatrices no son el final, son evidencia de que sobreviviste. Things. A veces Dios permite fondo para enseñarnos que todavía podemos levantarnos más fuertes. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Things. Nunca es tarde para reconstruir. Nunca es tarde para volver a creer en ti. Porque no importa si empieza tu historia, lo que realmente importa es la decisión que tomas hoy. Quizzes hoy, este si el día en que vuelvas a vivir. Muchas personas viven atrapadas en su pasado. Things piensan que por los errores que cometieron no merecen otra oportunidad, creen que una caída define toda su vida. Poco a poco comienzan a cargar culpa, miedo y vergüenza como si fueran cadenas imposibles de romper. Pero escucha esto. Things tu pasado puede explicar, pero no puede condenar. No eres tus fracasos. No eres las veces que te enriquecieron. Things no eres las heridas que dejaron otras personas en tu corazón. Porque si el pasado tuviera el poder de destruir completamente a alguien, things, entonces nadie podrá volver a levantarse. Hay personas condenadas enteros sintiéndose insuficientes, personas que fueron abandonadas, humilhadas, traicionadas. Why? On encontraron la fuerza para reconstruir desde cero. ¿Por qué? Porque entendieron algo poderoso. Pasado es un capítulo, no el libro completo. A veces miramos atrás con tanto dolor que olvidamos mirar adelante con esperanza. Things. Nos castigamos por decisiones antiguas, por oportunidades perdidas, por momentos donde nos supimos que hacer. Things. Pero nadie sabiendo si enfrenta la vida, todos estamos aprendiendo mientras luchamos con nuestras propias batallas. Things. No permitas que un mal momento te haga creer que tienes una mala vida. No permitas que un error destruya la imagen que tienes de ti mismo. Things. Las perdas funes no son las que nunca caen, son las que con gramas en lojos deciden levantarse otra vez. Tal vez te rompes por dentro, tal vez hubo noches donde pensaste en rendirte, pero hoy sigues aquí. Thing, why eso significa que todavía hay propósito en tu vida, todavía hay esperanza para tu corazón. Things, todavía existe una nueva oportunidad esperando por tu futuro. No está escrito por destino por la decisión que tomas después de ellas hay heridas que nadie puede ver. Things, heridas que no sangran por fuera, pero destruyen lentamente el corazón por dentro. Palabras que te marcan desde niño. Things, momentos que rompieron tu confianza. Traiciones que te hicieron perder la fe en las personas y hasta en ti mismo. Why muchas veces aprendemos a esconder el dolor detrás de una sonrisa falsa. Seguimos caminando, seguimos trabajando, seguimos viviendo, pero por dentro sentimos que algo mire hace tiempo. Más peligroso de las heridas emocionales es que comienzan a convencer de que no veas nada, te hacen sentir débil. Thing te hacen pensar que jams podrás ser feliz otra vez. Y poco a poco empiezas a construir una prisión dentro de tu propia mente. Things. Pero escucha esto con atención, las heridas no logran para destruir, logran para transformar. Las personas más inspiradoras no son las que tuvieron una vida perfecta. Son las que conocieron el dolor y hasta decidieron amar.
Things ayuda y seguir adelante por cuando alguien sobrevive a la oscuridad. Aprende a convertirse en luz para otros. Think tudo la pude convertirse en propósito. Tu historia pude dar esperanza a alguien que está pensando en rendirse. Las lágrimas que derramaste un día puden convertirse en palabras que sanen corazones mana. Things. A veces Dios permite su heridas batallas porque saben que te convertirás después de ellas. Why aunque no entiendes el motivo de tu sufrimiento, un día miras atrás y descubres creces heridas, te hicieron más fuerte. Things. Más humano y más consciente del velo de la vida. No escondas tus cicatrices con vergüenza. Things. Cada una de ellas demuestra que luchaste cuando pensas que no podías más. Demuestra que sobreviviste de ellas que parecen imposibles. Thing. Why cosas aquello que más te rompa en el pasado si exactamente lo que te impulsa a entrar tu verdadera misión en este mundo. Muchas personas creen que perderán su oportunidad. Things. Piensan que por haber fallado una vez, la vida ya no tiene nada bueno preparado para ellas. Si comparan con otros, miran el tiempo pasa y sienten que llegarán demasiado tarde para cumplir sus sueños. Pero la vida no funciona con un reloj perfecto. Cada persona tiene un proceso diferente. Algunos descubren su propósito temprano y otros necesitan atravesar dola. Things. Pierre de y oscuridad antes de encontrar el camino correcto. Nunca se pierde la oportunidad de comenzar otra vez. No importa tu edad. Importa cuántas veces hayas empezado y abandonado. No importa si la gente deja de creer en ti mientras sigas respirando. Things. Todavía existe una posibilidad de cambiar tu historia. A veces creemos que empezar de nuevo significa volver al mismo lugar, pero no es eso. En si algo queda fracaso de experiencia, cada lágrima te hizo más fuerte lo que eres antes. Vez hoy te sientes atrasado en la vida, tal vez pienses que desperdiciaste aguas eneros. Pero incluso en los momentos donde creías estar perdido, estabas creciendo de una manera que todavía no puedes entender. Hay personas que encontraron felicidad después de décadas de sufrimiento. Personas que reconstruirán su vida cuando ya nadie esperaba nada de ellas y todo cambia porque un día decidirán intentarlo una vez más. Esperanza no tiene fecha de vencimiento. Los suyos no desaparecen solo porque el camino fue difícil. Dios puede abrir puertas en el momento menos esperado. No permitas que el miedo al pasado robe las oportunidades de tu futuro. Permitas que la vergüenza te impida levantar otra vez. Porque la vida siempre puede comenzar de nuevo para quien tiene el valor de seguir aun cuando todo parece perdido. Corazón está cansado de luchar en momentos en la vida donde la oscuridad parece más fuerte que nuestra fe. Things momentos donde el dolor es tan profundo que comenzamos a perder la esperanza. Nos sentimos solos, confundidos y cansados de luchar. Aunque intentamos seguir adelante, por dentro sentimos que ya no tenemos fuerzas. Pero incluso en los días más oscuros, la esperanza puede mantener viva a una persona. La fe no significa que nunca tendrás problemas. Things. La fe significa que el dolor no tendrá la última palabra. Significa seguir caminando aun cuando no entiendes lo que está pasando. Things. Significa confiar en que existe un propósito incluso en medio de las lágrimas. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos entender por qué sufrimos, por qué perdimos algo importante, por qué la vida cambia tan rápido. Things. Pero hay batallas que primero deben romper nuestro orgullo antes de revelar nuestra fortaleza. Things. La esperanza es lo que te mantiene de pie cuando todo parece derrumbarse. Es esa pequeña voz dentro de ti que dice, no te rindas todavía. Aquel miedo great más fuerte. La fe siempre susurra que todavía hay un nuevo comienzo esperando. Thing. Las personas más fuertes no son las que nunca sintieron miedo. Son las que siguieron adelante sintiendo débiles. Things. Son las que decidieron cuando todo parecía imposible. Tal vez hoy no puedes ver la salida.
Tal vez has logrado en silencio durante demasiado tiempo, pero no subestimes el poder de mantener la esperanza viva un día más. Fa porque a veces el milagro ocurre justo cuando una persona estaba a punto de rendirse. Dios no abandona a quienes siguen luchando. Wyak ahora tu corazón este lleno de dudas un día entenders que cada batalla estaba formando una versión más fuerte vers incapaz de inspirar. Things amar y levantarse incluso después de haber tocado fondo tantas veces, muchas personas creen que fracasar significa perderlo todo. Things piensan que es el final del camino. Why cuando algo sale mal comienzan a dudar de sí mismas, dice sunos y hasta del propósito de su vida. Things pero el verdadero fracaso no es care. El verdadero fracaso es renderse y dejar de intentarlo. Todos en esta vida enfrentan momentos difíciles. Things. Todos conocen el dolor de perder, de equivocarse, de sentirse insuficientes. Incluso las personas más fuertes han logrado en silencio alguna vez. La diferencia es que algunas decidieron levantarse mientras otras permitieron que el miedo controlara su destino. A veces una derrota puede encierrar más que 100 victorias. Porque el dolor tiene la capacidad de despertar una fuerza que no sabías que existía dentro de las batallas forman carácter. Things. Las dificultades construyen resistencia, while los momentos más oscuros pueden preparar para un propósito mucho más grande. Tengas miedo de comenzar otra vez. No tengas miedo de avanzar lentamente. Tu único que debe dar miedo es abandonar la vida que todavía podrías construir. Habrá días donde sentirás que yo no puedes más. Días donde las críticas, el cansancio o la frustración intentarán destruir tu confianza. Pero recuerda esto. Things, las personas extraordinarias no son las que nunca tuvieron problemas, son las que decidieron seguir luchando on cuando todo parece imposible. Things, cada vez que te levantas después de caer, te vuelves más fuerte. Cada vez que decides no rendirte, tu mente cambia. Why poco a poco comienzas a descubrir que eres capaz de soportar mucho más de lo que imaginabas. Tal vez hoy estés cansado de luchar. Things, tal vez sientes que nadie entiende dolor, pero mientras sigas intentando, todavía existe esperanza. Todavía existe una oportunidad de cambiar tu historia. Things, de reconstruir tu vida y de convertirte en alguien que un día mirar atrás con orgullo por no haberte rendido cuando todo dentro de él quería abandonar.